Namaste and a very warm good afternoon to you all. I just give a few minutes brief. I'll not take much time. I know you all are tired and waiting for your prizes and enjoyment. But few minutes at least we should talk about our Mokshagundam Visvesvaraya sir, right? It's a matter of great pride and immense joy to stand before you today on the occasion of Engineers Day as we pay tribute to the spirit of engineering and innovation that drives progress and shapes the future of our nation. If I go reading like that, we'll like listen like a lesson, right? Something we want, which is good for us to listen and read. Today we are celebrating the birth anniversary of great visionary Sir Mokshagundam Visvesvaraya, an engineer whose dedication, intellect, and service to the nation remain an inspiration for every engineer. Sir Visvesvaraya was not only a remarkable civil engineer, but also an institution builder and an educationalist. His work in buildings, irrigation system, dams like the Krishnarajasagar Dam, and his innovative flood protection system for Hyderabad, shining the examples how the engineers serves today society. Always, sir used to say, work is worship. We used to talk always, work is worship. In Telugu also, we used to read, Yadevi Sarvabhuteshu, Vritti Rupena Samsita, Namastastai, 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 Namo Namaha. What does it mean? When you do your work properly, that itself it is a prayer. No need to do any prayer separately to do morning 1 hour or evening 1 hour, whatever the way you are doing. Your work itself it is a prayer. So do your work properly. That is called work is worship. As we pray Goddess Amma also in the same way. Having spent over 2 decades in the field of civil engineering, I can personally attest to the fact that civil engineering remains the backbone of nation building. I'm just sharing with Prabhakar sir. Nowadays, nobody is taking civil engineering. We are worrying about that. If you go any of the engineering college, people are opting for computer science or other options. So we just have to stand, but we are civil engineers are the backbones of the nation. Every road we travel, every bridge that connects, every building that provides shelter for everyone, every clean water supply that sustains health is a result of careful planning, design, and execution carried out by the dedicated civil engineers. Isn't it or not? Our work is not just a technical. Are we always thinking about technical? Never. Along with the technicality, it is a creating, some creation. Nowadays, architects also join. Before that, when we studied civil engineering, we have not seen any of the architecture. But I think 15, 17 years, they started architecture also. So joining the technicality with the architecture and infrastructure that empowers communities and improve the quality of life. At the same time, we must not forget the contribution of engineers across all disciplines, mechanical, electrical, electronics, computer science, and beyond, who together form the vibrant ecosystem of innovation. Each discipline plays a crucial role. You all will agree. Definitely, each discipline is required. And for the future, contributing to sustainable development, digital transformation, and technological advancement. I would like to especially acknowledge the role of Delhi Public School and Pallavi Group of Institutions, where I serve as a Vice President projects. These institutions are not just centers of academic excellence, but hubs of creativity also. And innovation, leadership development also we are developing for DPS and Pallavi Group of Schools. On this Engineers Day, let us reaffirm our commitment to excellence, innovation, and service. Together, let us continue to build a stronger, smarter, and more sustainable future for India. Thank you and happy Engineers Day to everyone. Thank you. ప్రణామాలు. ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశాన్ని ఇంజనీర్స్ డేని అవకాశంగా తీసుకొని శ్రీవాణి గారు ఇక్కడ ఈ కళాశాల ప్రాంగణంలో, ఈ పాఠశాల ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేయటం, దానికి నన్ను ఆహ్వానించటం, నాతో పాటు మరి జిఎంఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాలో పనిచేస్తున్నటువంటి పెద్దలు శైలేందర్ గారిని ఆహ్వానించటం హర్షించదగ్గ విషయం అని పేర్కొంటూ, దీంట్లో ఈ డిపిఎస్ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్, కాలేజెస్, పల్లవి దాంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఇంజనీర్లను ఆహ్వానించారు. రియల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ కన్వేయింగ్ many
good wishes and also for fixing targets and for doing some projects కోసం ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. If really speaking and frankly speaking, your own chairman is an engineer. Actually, he is not an educationist. He is a chairman by profession. He is an engineer by profession. Though he is an electrical engineer, civil engineer, no? Though he is a civil engineer, he was more interested in real estate and construction of Salivana Group, in building that Salivana Group. Finally, he moved to this educational institutions. So, an engineer can turn into many faces. He is a classical example for this one అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా పెట్టుకుంటా ఉన్నా. ఇంకో విషయానికి వస్తే, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఆంగ్లేయులు ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ మూడింటిని ప్రవేశపెట్టి మెకానికల్ ఇంజనీర్ అన్నారు, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అన్నారు, సివిల్ ఇంజనీర్ అన్నారు. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఫర్ సివిలియన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అని చెప్పారు. ఎనీబడి కెన్ గో ఫర్ సివిల్ అని చెప్పారు. వెరాజ్ మెకానికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కెన్ గో ఫర్ ఏ జనరల్ పర్టికులర్ థింగ్ ఓన్లీ. అయితే ఇక్కడ రెండో విషయం, ఆ తర్వాత మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ has been classified, divided in many branches. Electrical has become electrical electronics. From there, electronics has become to electronic communication. From electronic communications, computer science has come. From computer science, information technology has come. From information technology, now AI technology has come. For mechanical also, you have packing technology, you have other technologies also under this particular mechanical engineering. Whereas in civil engineering, only one civil is there. There is no other subject for teaching a graduate level course. That is the uniqueness of the civil engineer. అంటే నేను ఈరోజు సివిల్ ఇంజనీర్ అనేది మాట్లాడతాను, కానీ ఒక సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివినవాడు ఏదైనా చేయగలుగుతాడు, చూపగలుగుతాడు, చెప్పగలుగుతాడు, చాటగలుగుతాడు అన్న దాని కొరకు నేను చెప్తున్నాను. ఇకపోతే ఒకసారి మన యొక్క ఏన్షియంట్ ఏదైనా చూడండి, ఈ టెక్నికల్ దాంట్లో అందుకనే ప్రధానమంత్రి గారు కూడా లోకల్ వోకల్ అని చెప్పన్నారు. స్కిల్ ఇండియా అన్నారు, డిజిటల్ ఇండియా అన్నారు. ఇంకా రకరకాలుగా చెప్పాలంటే చాలా రకాలుగా భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యం పెరగటం కొరకు, భారతదేశం యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు పెరగటం కొరకు చూస్తే మహాసభని నిర్మాణం చేశారు. నౌ వీఆర్ సీయింగ్ సెన్సర్స్ ఇన్ టాయిలెట్స్, sensors in many other places for opening doors, for closing doors, and for switching off lights also. In the early days only, in the early era of this, what you call Srishti, sensors were there. ఆ సెన్సర్స్ గురించి మాట్లాడితే వీళ్ళంతా పిచ్చి వాళ్ళు అన్నారు భారతదేశం వాళ్ళు. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రామేశ్వరంలో రామసేతు అని బ్రిడ్జ్ కట్టారు. బ్రిడ్జ్ కట్టే సమయంలో నలుడు నిలుడు అనేటువంటి ఇద్దరు వానరులు, దే క్యారీడ్ సమ్ స్టోన్స్ which has got specific gravity less than the specific gravity of the water. Because of that, they were floating. With that floating stones, they have constructed a bridge. It is called Ramasetu. See what a technology in that period we have got. You see now Charminar, you see many temples and many forts and also many historical places of this entire India. At that time, engineering was not there. Not bookish engineering was not there. The brains of the technical people who lived there, who owned the system of constructing, has given a message to the entire world. That is the specialty of this culture. That is the reason why a Vishwakarma
having many good knowledge about the technical things, has become the poise of this and iconic symbol of this construction. అటువంటి యొక్క వారసత్వంలో, అటువంటి యొక్క పరంపరలో, అటువంటి యొక్క కల్చర్లో, అటువంటి యొక్క సంస్కృతిలో మనం ఇంజనీర్లుగా ఇప్పుడు సమాజంలో ఉంటున్నాం. మనం సమాజంలో ఇంజనీర్లుగా ఉంటూ ఒక భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నామంటే అది కేవలం ఉండటం కొరకు భవనం కాదు. అది ఆ భవన నిర్మాణం అనేది సమాజాన్ని నిర్మించేది, దేశాన్ని నిర్మించేది. మనం ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్గా ఒక రకమైనటువంటి వెలుతురుని అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామంటే it is not just lighting the system, it is enlightening the society. We should take the spirit of that engineering concept. If you think about the mechanical field, a mechanical engineer is running a motor, is making a motor, controlling a motor speed. It is nothing but keeping the society in the track for achieving the goal, track for reaching the target, and for making many innovative things. It is not just using a spanner or using some drawing or using some tool to get things work done is not an issue at all in that field. So building a nation, building a society, building a personality, building a group of countries is very much in the hands of electrical, mechanical, civil, that is engineers.